In 1935, Albert Einstein publie un article qui va sequer le monde de la physique quantique. Avec ses collègues Podolsky et Rosen, il propose un argument qui, s'il est correct, prouve que la mécanique quantique est incomplete. Cet article, c'est le paradoxe PR, et Einstein en est convaincu. La mécanique quantique telle qu'on la connaît ne peut pas errer la description finale de la réalité. Il écrit sa célèbre phrase, Dieu ne joue pas aux dés. Derrière cette image souvent citée, il y a un argument profond, rigoureux, et pendant Trente ans, personne ne sait lequel des deux camps a raison. Jusqu'ici qu'un physicien irlandais, John Bell, propose une expérience décisive. Et du côté de Feynman, la réponse est claire depuis longtemps. Einstein s'y trompait commence par comprendre exactement ce qu'Einstein refuse d'accepter. La mécanique quantique, telle qu'elle est formulée dans les années 1920 et 1930, décrit le monde des particules avec des probabilités. Une particule n'a pas de position définie avant qu'on la mesure. Elle est dans une superposition d'états, un mélange de possibilités qui ne se résout qu'au moment de l'observation. C'est ce qu'on appelle la fonction d'onde, et elle ne donne que des probabilités de résultats. Einstein, c'est important de la souligner, en est pas un opposant de la mécanique quantique. Il a lui-même reçu le prix Nobel pour son travail sur l'effet photoélectrique, une pièce fondatrice de la théorie quantique. Si qu'il refuse, c'est l'idée que cette description probabiliste soit complète. Pour lui, si on ne peut prédire que des probabilités, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Il doit exister des variables cachées, des paramètres sous-jacents que nous ne connaissons pas encore, et qui déterminent les résultats de manière déterministe. Exactement comme quand on lance une pièce de monnaie. Le résultat paraît aléatoire, mais si on connaissait exactement la force du lanceur, la position initiale, la résistance de l'air, on pourrait prédire pile au face à coup sûr. Pour Einstein, le hasard quantique est comme le hasard du lanceur de pièce. Il en est qu'apparent. Il cache un déterminisme que nous en avons pas encore découverts, pour démontrer cette incomplétude qu'Einstein, Podolsky et Rosen écrivant leur article en 1935. Leur raisonnement repose sur un phénomène étrange de la mécanique quantique, l'intrication quantique. Deux particules peuvent être liées de telle sorte que la mesure de l'une détermine instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Pour Einstein, cela pose un problème fondamental. Si mesure la particule à Paris détermine instantanément la particule B à New York, et qu'aucun signal ne peut voyager plus vite que la lumière, alors l'état de la particule B devait être déterminé avant la mesure. La mécanique quantique standard dit le contraire. L'état n'existe pas avant la mesure. Einstein conclut donc que la mécanique quantique est incomplète, qu'il manque des variables cachées. C'est un argument logique implacable. Si la réalité est locale, c'est à dire si rien ne peut influencer un objet à distance de manière instantanée, alors la mécanique quantique est nécessairement incomplète. Et presque tous les physiciens de l'époque, y compris ceux qui défendent la mécanique quantique, admettent que cet argument a une force considérable. Bohr répond à Einstein, mais sa réponse est subtile et difficile à tester. Il dit que le concept de réalité d'Einstein est dépassé, que les particules intriquées forment un tout indivisible, et qu'on ne peut pas les considérer séparément. C'est philosophiquement intéressant, mais si n'est pas une preuve expérimentale. Pendant Trente ans, le débat restait ouvert alors que John Bell entrait en scène. En 1964, si physicien irlandais publie un article qui change tout. Bell comprend qu'on peut transformer ce débat philosophique en une question expérimentale. Il dérive une inégalité mathématique, l'inégalité de Bell, qui doit être respectée si la nature obéit à des variables cachées locales. Si Einstein a raison et que des variables cachées locales déterminent les résultats quantiques, alors les résultats de certaines mesures de polarisation sur des particules intriquées doivent satisfaire cette inégalité. Si au contraire la mécanique quantique est correcte telle quelle, sans variables cachées, alors cette inégalité sera violée. C'est une prouesse intellectuelle extraordinaire. Bell prend un débat qui semblait purement métaphysique et le transforme en une prédiction mesurable. Il suffit de faire l'expérience et l'expérience est faite. En 1982,
Alain aspect et son equipe a orse réalisant la première expérience conclusive qui teste les inégalités de Bell avec des photons intriqués. Les résultats sont sans appel. Les inégalités de Bell sont violées. La nature n'y s'y comporte pas comme elle prédescend les variables cachées locales. Des expériences ultérieures, de plus en plus sophistiquées, confirment ces résultats. In 2015, des expériences sans file menées à Delft ou en IST à Vienne ferment les dernières files logiques. Le verdict est définitif, Einstein avait tort. Il n'existe pas de variables cachées locales. La mécanique quantique, avec son caractère probabiliste fondamental, est correct. Les particules intriquées sont véritablement corrélées d'une manière qui ne peut pas être expliquée par des signox voyageant à vitesse finie. La nature est fondamentalement non localu est Feynman dans tout cela. Feynman n'a pas attendu les expériences d'aspect pour s'y forger une opinion. Des les années 1940, il développe une formulation alternative de la mécanique quantique, les intégrales de Chemin. Dans cette approche, une particule ne suit pas une trajectoire unique entre deux points. Elle explore simultanément tous les chemins possibles, et c'est la somme de toutes ces possibilités qui donne la probabilité du résultat final. C'est une vision profondément probabiliste de la réalité. Feynman embrasse le caractère aléatoire de la mécanique quantique. Il n'y cherche pas de variables cachées derrière le hasard. Pour lui, le hasard n'est pas un symptôme d'incomplétude. C'est la nature même du monde quantique. Il écrit même que personne n'y comprend vraiment la mécanique quantique, mais que si n'est pas une raison pour chercher à la remplacer. Il la trouve belle, mystérieuse et correcte. Quand on lui demande si la nature pourrait être déterministe en cachette, Feynman répond que les expériences montrent le contraire. La mécanique quantique fonctionne. Elle prédit les résultats avec une précision extraordinaire. Chercher des variables cachées, c'est comme chercher l'ether après la relativité. Si n'est pas que l'idée soit absurde. C'est que les faits l'ont dépassé, il faut nuancer. Einstein n'avait pas tort de questionner la mécanique quantique. Ces objections ont poussé la communauté scientifique à finir la théorie, à la tester de manière toujours plus rigoureuse. Sans le paradoxe PR, sans les questions d'Einstein, Bell n'aurait peut-être jamais formulé son théorème. Et sans le théorème de Bell, nous n'aurions jamais pu prouver expérimentalement que la nature est fondamentalement quantique. Einstein avait tort sur la conclusion, mais il avait raison de poser la question. Feynman, lui, avait compris quelque chose de plus profond encore. Il avait compris que la beauté de la mécanique quantique n'y réside pas dans sa compréhensibilité, mais dans sa justice. Elle décrit un monde étrange, un monde qui n'y correspond pas à notre intuition, mais qui est le monde réel. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. La nature n'a pas l'obligation d'être conforme à nos préférences philosophiques. Einstein préférait un monde déterministe, local, prévisible. La nature a choisi autre chose. Et Feynman, avec ses plaisirs de découvrir qui le caractérise, a choisi d'accepter la nature telle qu'elle est. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres histoires de physique. Et n'oubliez pas. Le plaisir de comprendre, ça s'y partage.